There are several cells here, maybe 4 or 5 on each of these sides. So there must have been another door, and that's how we go in. This is here, the interrogations are around here The somewhere. interrogation is here, yeah? We were blindfolded, so Yeah. we're not so sure where exactly. Yeah. The guy deliberately was driving me just to have fun, bang me at the start. Just being there and being interrogated and being accused of things that you have never done is the worst thing. You're guilty until proven innocent. It's like it was a psychological torture. Nobody knows you are here. Maybe we'll kill you. Yeah. We will kill you. Why would you take a team of BBC into a custody, into detention center, and interrogate them, treat them this way, if it wasn't very important? Then I started to realize it's actually the story is very important. Yeah. In March 2023, I was filming with the BBC team in the Libyan capital, Tripoli. Suddenly, we were seized by officers from Libyan intelligence, stripped, threatened, and interrogated for 6 days. For years, I'd been investigating the case of Imam Musa Sadr, who was the leader of Lebanon's Shia community. In 1978, during a visit to Libya, he'd mysteriously disappeared. I had never found a convincing explanation for what had happened to him. Some people believe he'd been killed, while others claim he is still alive and being held somewhere in Libya. Either way, this story from 1978 remains very much alive, and we ourselves would become part of it. In 2011, my colleague Qasim Ahmadi was in Libya. He was tipped off about a secret morgue. There, he found a body with features that resembled the Imam. مبينة يعني مبينة هاي بتفيت رصاصة من راسه من رقبته. Could this be the face of Musa Sadr? Had we solved a decades-long mystery about a man whose disappearance may have changed the course of Middle Eastern history? January 1968. Lebanon experienced a terrible snowstorm. Yammouni, a small village in the Bekaa Valley, was crushed by a brutal avalanche, killing and injuring dozens. Musa Sadr was then regarded as the leader of the Shia in Lebanon. When the Lebanese government did nothing, he decided to shame them. He walked through 6 kilometers of snowdrifts to reach the stricken village. The government was compelled to respond. Yammouni is my village. It is where I spent my summers as a child. I recall the stories of Sadr coming here and how he was loved by so many people. عرفتني صار لي زمان ما شفت كيفك حاج خلي ليك يا اهلا وسهلا يلا خيرك تفضل اهلا وسهلا تفضل هذا المرحوم بيك هذا السيد السيد موسى ايه تتذكر وقت اجى السيد موسى صدر لهون ومشي بالثلج شو صار وقتها خبرنا هيك ب 16 كانون تاني 1968 حصل في عنا نوع من الإعصار حي بكامله يعني الحي كله راح في بيت ضل منه بنت
في بيوت قسم من العائلة راح وقسم بقي. التالج باليمونة يتراوح بين متر و4 أمتار و6 أمتار. أصلا طريق مقطوعة، ما في لا دولة عم تجي ولا شيء، ولا حدا يعني أبداً بالدولة أبداً. عارف ولا مهتم كان. ما حدا ما في حتى لا هليكوبتر ولا شيء. المهم السيد موسى اجى على اليمونة، السيارة وصلته لمفرق اليمونة، من بعد منها ما قدر الركاب ما وصل. 6 كيلومتر من مفرق اليمونة لليمونة على التالج. العباية اللي له عجليد صارت مثل الخشب، دغري شلحوا عبيتهم وعطوا اياه. حطوا حتى القط حبايه الامام لحتى بص له ايده بس، وصلت بهد جاي لبص له ايده. هاجس براسي ان هذا موسى الصدر قصه كبيره، وخلت محبته بقلبنا من 68. نزرعت محبته بقلبنا عاطفيا. انا رحت معه العالم عاطفيا، انه هذا الشخص اللي جاي على اليمونة بالتالج نساهم حزنهم، و العالم قلبت حزنها لفرح. هذا سيد موسى. Born in Iran in 1928 to a family of Lebanese origin, Musa Sadr belonged to a distinguished lineage of clerics who traced their ancestry back to the Prophet Muhammad. In 1959, Sadr went to Lebanon to tend to its Shia community, then largely marginalized and impoverished. His mission was supported by the Shah, as well as Iran's religious establishment. It was a challenge as well as an opportunity for a man from Iran whose first language was Persian, not Arabic. Sadr al-Din al-Sadr is the son of Sayyid Musa Sadr. He has devoted his entire life to carrying on his father's work. أنا حقيقة ما بشوف حالي بغير إطار غير أن أكون أحد أفراد هالعائلة، ابن الإمام، ابن هالخط، ابن هالفكر. أكيد مش بكل المجالات، لأنه الإمام كان مالتي دايمنشنال يعني. Sadr's commitment to social reform won him many followers, like Dr. Hussein Kanaan, then a Lebanese academic working in America. كان رجل فذ بالتاريخ يعني من كل الجوانب، فشخصية السيد أولا كشخصية له هيبته، وكان أولا مفكر كبير وثانيا قائد كبير. Sadr named his campaign the Movement of the Deprived. It called for proportionate representation for the Shia and social and economic emancipation for the poor. وجدت أنه حركته هي حركة حقوق الإنسان، حركة المحرومين، وأشبه بحركة مارتن لوثر كينج لحد ما. يعني هذيك كانت لون، بينما هذه كانت عملية حقوق وحرمان. نزور هالمعترين، هالمثقفين، هالعلماء، يعني ما خلينا حدا من السوسايتي. Confident and charismatic, Sadr spoke out on behalf of the poor, be they Christian, Druze, Sunni or Shia. But in Lebanon, such non-sectarian language would have political consequences. أنا من أول ما بدأت بسعي لخدمة الناس ما كنت أنطلق من مصدر طائفي. أتذكر أنه أول ما بدأت في سور من نشاطاتي الدينية كانت علاقاتي جيدة مع الطوائف الأخرى، وكنت أسعى لخدمة الفقير المسيحي في سور كما كنت أعمل لخدمة الفقير المسلم بعيد عن الطائفية. Sadr's campaign upset members of the powerful Shia elite, as well as leftist hardliners wanting to overthrow the system. And there were some who saw him as a self-publicist. Khalil al-Khalil was then Lebanon's ambassador to Iran. يعني بعد ما صار في عنا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، يعني هو بده كل الأمور من خلاله هو، وهيدي شغلة نحن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بقناعتي أنا إنه هيدا مظلة لكل الطائفة مش للشخص.
Nevertheless, Sadr was so determined to avoid sectarianism, he even gave sermons in Christian churches. The sermon he delivered at the Capuchin church, in which he said that religion was made in the service of man, not the other way around, and that it is through the corruption of religion that we see these fractures formed in our present-day society. هو بس إذا بكنيسة الكابوشيين بس طلع وخطب، ما بعرف إذا بتشوف الصورة بتفكروا يسوع المسيح، يعني الطلط والصليب وراه. وأحد المفكرين بهالبلد بيومها قال لي خطب صاحبك كنيسة كابوشيين؟ قلت له ايه خطب؟ قال لي بدنا نقتلوه. Many hated what Sadr stood for. In the mid-70s, when Lebanon was torn apart by religious antagonism, he was courting real danger. أوسوا علي عدة مرات، أنا كنت معه مرة أوسوا علينا نحن طالعين على طريق جنتا. طريق هناك عملوا لنا رشا رصاص بالروحة، وبالرجعة من جنتا كمان أوسوا علينا. يعني لا كان معرض، بس ما كان عنده حراسة وما كان عنده. In April 1975, Lebanon erupted into civil war. And in the south, where the majority of Sadr's Shia followers lived, Palestinian fighters exchanged artillery fire across the border with Israel. Despite Sadr's commitment to peace, he set up an armed wing for his political movement, Amal, to defend the south from Israeli attacks. Amal's ranks included revolutionaries from Iran who supported Sadr. But Lebanon also became home to radical Islamists who saw him as a threat to their plans to seize power in Iran. Arash Raisi-Nejad is an Iranian academic who has traced the activities of these revolutionaries. Iranian revolutionaries chose Beirut as their revolutionary center. Almost all of them, they had a negative, intense relation with Musa Sadr. Yet Sadr was known for his diplomacy. He maintained relationships with regional leaders in order to gain support for his cause. It was against this backdrop that he made his fateful journey to Libya in August 1978, a trip from which he never returned. What happened to him there has remained a mystery. Independent journalism was impossible in Gaddafi's Libya. But in 2011, when the people rose against him, the door opened a crack. I'm meeting Qasim Ahmadi, a Lebanese-Swedish investigative journalist. He was one of the few to cover the uprising from inside Libya. ليبيا كانت دولة يعني مسكرة للصحفيين، ما حدا بيعرف، لا يعني حتى أسماء الوزراء ما بنعرفهم جوا. يعني بنعرف معمر القذافي، بنعرف بعض الأحداث، منها لوكربي، منها أطفال الإيدز، ومنها قصة موسى الصدر. بيجينا خبر من المعارضين هناك إنه في وزير بده يجي هلا بده يعلن استقالته، إنه هذا الشخص هو مصطفى عبد الجليل وزير العدل الليبي. قل له أنا في موضوع تاني بدي أسألك عنه، هو موضوع إمام الصدر. هلا هو اللي أنا أنعني أكتر بأجوبته، فهو دغري مباشرة جوابه كان يعني ما حضر، ما نطر. المعلومات الشخصية ومعلومات المؤكد أنه هو عملوا الإجراءات وكأنه هو سافر إلى إيطاليا ولكنه لم يسافر. The Libyan authorities had made up a story that Sadr had left the country. And then the Minister of Justice delivered a bombshell. ثاني يوم وثالث يوم زور أنه هو ماشي لإيطاليا، وزوروا أوراقه وقتلوه داخل السجون.
هل كان القذافي على علم بكل شاردة وواردة؟ القذافي هو الأول هو الأخير في كل القرارات. Libya's justice minister said Sadr had been murdered on Gaddafi's orders. But Qasim then tells me something equally astonishing. It changes the whole course of my investigation. أنا من شبكة العلاقات اللي معي على الأرض بيجي أحد الأشخاص اللي بيتعاون معي بيقول لي إنه اليوم لقوا براد في جثث، وهاي الجثث بعد ما حدا مختص كشف عليها أكد إنه عمرها أكثر من 30 سنة. وانحكى عم بيقول هو ضمن المعلومات اللي هيدا إنه ممكن يكون جسمان موسى الصدر بيناتهم. باخد أنا سيارة وبروح المساء يعني قبل الغروب بشوي، وبروح على هالمكان. غرفة مقفلة ومحطوط عليها حطوا عليها حدا مثل الحرس. An attendant showed Qasim the morgue. Qasim filmed their conversation. ما نعرفوش شنو في داخل. طب كنتوا تشكوا شيء مثلا؟ نعرف نقولوا هذا لابد في حاجه هنا لان هذا ما مسكين على لكن الله اعلم شنو هي. شنو هي ما نعرف. انحكى انه ممكن موسى الصدر كان بيناتهم، هل سمعت هذا الخبر؟ الناس اللي جو يدوروا في الحالات هذه اهلهم قالوا ممكن يكون فيها مش معروف. شفت اذا موسى الصدر؟ انا ما نعرفش صراحه. موسى الصدر ما تعرف وجهه؟ لا ما صراحه. طيب فينا نشوف هلا نحن؟ الوجه مبين؟ في لي وجه مبين، في لي طول الزمن مش توا. في حدا ملتحي؟ ملتحي في ملتحيين. تعرف وين الملتحيين؟ كم واحد؟ والله تو 10 جماعة بالضبط، لكن شوفوا فينا نشوفوا عادي ما في مشكلة. تعال شوفوا. Sadr was unusually tall, and so too was one of the bodies. Qasim took a photo. فأنا شغلتين لفت لي نظري فيها، أول شيء الملامح واللون والشعر، وتاني شيء إنه تم إعدامه هيدا. ليك كأنه قوص. أي على الأرجح إعدام، مبينة يعني مبينة. هاي بتفيت رصاصة من راسه من رقبته وضرب واحد، يعني إعدام. وأنت ليش بدك تحتفظ بجثة أكثر من 30 سنة إذا ما كان لها أهمية؟ It was an extraordinary story. Secret sources, a hidden morgue, and a 30-year-old corpse. But I was skeptical. This photo was all we had to go on. A team at Bradford University has been developing a unique algorithm. It's called Deep Face Recognition, and it identifies complex similarities between photographs. It's been tested on millions of images and has proven to be extremely reliable, and has been used in various international investigations. Professor Hassan Ugail leads the team. The algorithm is designed to identify people from imperfect images, like the ones Qasim had taken in the morgue. So here's one of the pictures, and then there's another one. It'll be on the computer, it'll be better quality than that. This is just on an A4 that I did. This is what it looks like. Yes. Okay, we can try, although I don't want to guarantee anything because it looks to me very, very difficult. Let's go to my lab and we can try this, yeah? The algorithm assesses two photographs to see if they're images of the same person. Professor Ugail is going to compare the image from the morgue with 4 genuine photos of Sadr. The higher the number on the scale, the more likely it's the same person or a family member. According to Professor Ugail, if it's below 50, they're probably not related. Between 60 and 70 means either the same person or a close relative. 70 or more is a direct match. In the human face, the way a computer looks at the faces, it looks at various dimensions, if you like. It looks at the color, the texture, also various shapes of the face. So you got the eyes, the nose, the forehead, and so on, and these proportions.
And it will actually create a number of what we call features, or these are numerical values. So it can create like thousands of these numbers. And what it's doing is it's comparing these thousands of numbers from one face to the other. So what I'm going to do is I'm going to run this image against everything else that we know is him. Yeah? And see, let's see what happens. Okay, so what we are getting here are 58 is in the 60s. So these are actually, given the image, these are not bad numbers. A number of facial features are missing in the morgue photo, so it's not ideal. Even so, it scores highly against all 4 images of Musa Sadr. 60s, they are either siblings, close relatives, you know, that kind of thing. So there is a high probability that this could be him. Wow. Yeah. To test this conclusion, the professor compares our photo with images of 100 Middle Eastern men. None are related to Sadr, but they all resemble him in some way. Then he compares the morgue photo with pictures of Sadr's family members. The family photos score much higher than the 100 random faces. But the best results are those from the picture of Musa Sadr, and only Musa Sadr. So you are saying that these are numbers that are not to be dismissed? Definitely, yeah. And how confident are you about your algorithm? Well, I'm very confident. The algorithm has been tested on millions and millions of images. It's been trained on millions and millions of images. Back in 2011, when Qasim was in Libya, he found a country in chaos, as the footage he shot clearly shows. If he really had discovered Sadr's body, we too had to go to Libya. كيف كان الوضع هون؟ أول ما وصلنا على خارج طرابلس الغربية كانت قوة القذافي بعدها مسيطرة على كل طرابلس. رجعوا فاتوا المسلحين مجموعات وأخذوا جزء من طرابلس. People close to Sadr had warned him not to accept Colonel Gaddafi's invitation. Nevertheless, on 25 August 1978, he flew to Tripoli, together with his chief of staff, Sheikh Mohammed Ya'qub, and a journalist, Abbas Badruddin. Witnesses say Sadr was treated rudely when he arrived. At his hotel, he was prevented from making international calls. His frustration mounted as Gaddafi repeatedly delayed their meeting. الأوتيل كان بلش من هون على الآخر لهونيك. يعني إذا تشوفوا بالصورة وقت دمروه كان طويل كتير. ايه هلا هو ضلوا ولا 2007 سووا طبعا الجزء المهم في هذا الاوتيل كان هون ينطروا المواعيد مع القذافي. أما الإمام صدر جاء ب 25 آب 1978 ضلوا ل 31 6 أيام ما قدر يقابل القذافي. هو كمان ناطر المواعيد بس غيره اجى المواعيد مع انه كان في اللبنانيه مش من يعني باهميته. تماما صح. انه عم بحس انه ما بده العقيد القذافي يحكي معه وهو عنده مضطر يروح على اوروبا بس ما يخلوه يفل ولا يخلوه يقابل العقيد. فهل هو شعر بالخوف انه في شيء عم يتحضر له؟ At 1:30 p.m. on 31 August, after 6 days of waiting, Sadr was seen being driven away from the hotel in a government car. All confirmed reports of him and his companions end at this point. It hasn't been publicly known whether he ever met Gaddafi, until now, because Qasim discovered that Sadr had later encountered the colonel at a mosque in Tripoli. هو المسجد الرسمي للضيوف الأجانب المسلمين اللي يدعيهم القذافي لهم.
السلام عليكم. السلام عليكم. In 2011, Qasim found two people who had been in the mosque that day. Both told him the same story. هاي آخر مرة هون شافوه الناس طبعا، والجيد بالموضوع إنه هو الشهود مش بس بيقولوا شفناه، لا بل بيحكوا تفاصيل، يعني إنه هي تفاصيل الخلاف حول الآية وتفسيرها، تفاصيل شو قال القذافي، كيف ردة فعل القذافي. The witnesses described Gaddafi trying to rewrite a verse in the Quran and the disagreement that followed. نقول أنا مثل مطرح القذافي هون. إيه. والإمام قاعد. يعني هالقد قراب على بعضهم بتكون. إيه. وخطب العالم. بالصف الأول كان في الإمام ويمكن مرافقين القذافي. الإمام ومرافقينه هن الشيخ يعقوب والصحافي بدر الدين كانوا معه هون بالجامع، يعني شهود شافوهن. فكانت ردة فعل الإمام مباشرة على القذافي، وقت اعترض عليه وقف خطبته القذافي وقاموا مرافقينه مثل انتفضوا، يعني بدهم يقوموا للإمام. نعم. فعمل لهم هو ما حكي، عمل لهم بإيده القذافي، عمل لهم إنه قعدوا اهدوا بما معناه. وافترقوا، طلعوا بموكبين مختلفين هون. القذافي وجماعته طلعوا بموكب، والموكب الثاني اللي هو موكب رسمي طبعا اخذوا الامام ورفيقيه واختفوا من بعدها. يعني وهن ما بيعرفوا بعض، بس عم بيرجعوا بيروا نفس الروايه تقريبا بنفس التفاصيل عن الخلاف حول هاي الصوره او الايه اللي قالها القذافي. We tracked down the person who'd introduced Qasim to the witnesses. Assalamu alaikum. He told us what had happened to them. For his safety, we've chosen not to include his interview. بس شو قالنا شو صار بالشهود اللي بدنا نحكي معهم؟ قالنا انه هول الشهود اثنيناتهم توفوا. توفوا. المهم باللي قالوا انه بعده ذاكر التفاصيل اللي قالوها الشهود. صح. اللي هي التفاصيل عمليا عن الخلاف حول الآية القرآنية. نعم. حول كيف القذافي كانت ردة فعله وقت ان الصدر قال له انه هذا كلام حرام، وكيف مرافقي القذافي تعاملوا معه، واخر شيء كيف انه طلعوا من الجامع وفلوا بسيارتين وفدين مختلفين. نعم. فهو اكد هالروايه كلها عمليا، لانه اخر مطرح شافوه الناس مكان عام هو جامع مولاي محمد. مشي عم نحكي مشي، نحن دقيقتين ثلاثه بتصير حد المشفى اللي كان فيها براد سري ما حدا بيعرفه، في 17 جثه مينيموم اقل عمر الموجودين فيها بحسب 20 ل 30 سنه. 20 ل 30 سنه، ومن بين ال 17 واحد فقط طويل اللي هو بيعطي مواصفات على الامام، اللي نحن بعدين بعثناها على المختبر بانجلترا حللوا الصوره. يعني مثير الموضوع، حتى مسرح الجريمه مثير يعني. The morgue is somewhere here in central Tripoli. But even if we find it, we don't know if the body will still be there. Careful, yeah. We had heard the corpse had been preserved because Gaddafi believed that if a person wasn't buried, their soul wouldn't go to heaven. But our trip is about to run into difficulties. مين؟ إني؟ ليش لحقنا هيك؟ We knew we had been under surveillance since we arrived in Libya and were being followed everywhere. We had to be careful. هذه الغرفة اللي على اليمين أنا فتحها. هذا المبنى هون وراك. It's the right building, but it's no longer a morgue. This was the last thing we were able to film. Shortly after, our filming permits were revoked. The next day, a group of unidentified men, who we later learn are officers from the intelligence service, seized us without explanation, even though we had permission to film in Libya. They confiscated our equipment. We were taken to a secret prison, held in solitary confinement, and accused of spying.
We were blindfolded, repeatedly interrogated, and told that no one can help us. Our captors said we'd be there for decades. We spent a traumatic 6 days in detention. After pressure from the BBC and diplomatic intervention, we were deported from Libya. A year later, the core team reconvenes in London. Myself, Qasim, the cameraman Namak Khoshnau, and the director, Tom Roberts. We share our experiences of imprisonment and interrogation. An artist is recreating the faces of our jailers. The last thing in my mind was to be taken by the intelligence, by the authorities. And I was in the office of the Attorney General. Waiting for an appointment. So we were there asking for a formal appointment with one of the leading politicians of the country. During the 6 days, in each interrogation, they asked me, who were your sources in Libya? Who helped you to know about Sadr, to the mosque, to the morgue? Yeah. But the interesting thing about our interrogations is that we also got information from them. They were defending the Gaddafi regime, so I thought that's the new government. So how come they are defending Gaddafi? They were not young people. Yeah, they were above like 45 or 50, 55, even 60. Even 60. The last day, they put me in a car alone with the driver, yeah? He tried to be nice to me. He asked me, you have been to Libya before? I said, yes, I have been to Libya before many times. I covered the revolution here. He said, we don't say revolution, because we were on the other side. We're against the revolution. I said, so you belong to the old regime. He said, yeah, we belong to we are back. Our interrogators had told us they knew about the secret morgue. They said the employees Qasim met were now dead. Perhaps they also know where the body is. We had paid a heavy price for this investigation. We needed time to recover and put that experience into perspective. It was disturbing to feel we'd become part of the story. Had we come too close to the truth? Some people have long thought that Sadr was murdered, even if they've never spoken about it publicly. هيدي أول مرة بقولها. صدري حرم السيد موسى الصدر طلبت مني، رحت على أمريكا بالجمعة اللي اختفى فيها الإمام. وصلت على وزارة الخارجية، سألتهم، قالوا لي إجانا تقرير إنه قتلوه، بس بنجتمع بنأكد لك بكرة، تعال بكرة. جيت تاني نهار قالوا ما عنا خبر شيء، نكروا اللي قالوه. رجعت قلت لها ما بيعرفوا شيء، بس من يومها أنا الكلام الأولي كان هو قتلوهم، وهي هيك الحقيقة. Former Ambassador Khalil's father was told what had happened to Sadr. بعد اختفاء السيد موسى اجى أبو أياد من منظمة التحرير، تغدى عند الوالد وقال له عوض بسلامتك. يعني الفلسطينيين كانوا بعد 4-5 أيام على علم بأنه توفى السيد موسى. والوالد بهديك الفترة بلغ الشيخ عبد الأمير أبلان اللي هو نائبه للسيد موسى بالمجلس. هلا يعني طبعا هن دغري لفلفوا الموضوع، تركوه انه مغيب. Andrew Cooper is a historian and biographer of the Shah of Iran. His sources include Parviz Sabiti, the former director of counter-espionage for the Savak, the Shah's secret police.
This is what Sabati was told. Gaddafi told his men to take Musa Saad away for interrogation. During the interrogation, he had a stroke. The other two were killed. They died immediately. So perhaps it wasn't a bullet that killed Sadr. We had heard from intelligence sources that during the interrogation, Sadr was dealt a hard blow to the head. It's an injury that could have caused a stroke. We got further evidence from Iran. Recently, Qasim was there on a work trip and heard about a shadowy figure who was Khomeini's official link to the PLO and had close ties to Gaddafi. Jalal ad-Din al-Farisi had trained as a guerrilla in Lebanon and came to dislike Sadr. Qasim managed to snatch an interview with him. ما حبيته لم تعجب بآرائه لا كان لا يوجد له القراءة بالقرآن. كان يقول لازم المسلمون والغير المسلمون لازم يكونوا أمة واحدة. يعني كان بعض أقواله خلافا للقرآن. لم تتفق معه بس ما قابلته تكلمت معه آراءه عرفته هو قذافي قتله. تعتقد أن القذافي قتله؟ نعم تعتقد يقينا. Farisi had been even more forthright in an interview for an Iranian government website. كتير مهم. أنا حضرت هون أفرجيك إياها. شايف أنا هون بالفارسي عملنا لها ترجمة نحن بالإنجليزي. بيقول Sadr should have been killed for his beliefs, but Gaddafi killed him. When Sadr was invited to Libya, he went. I was there in Libya with my contacts and knew all the details. In the end, they killed him. يعني معقول كان هو بليبيا وقت كتير مهمة لعبوا له هون هاي. We later learned that Farisi had arrived in Libya 2 days ahead of Sadr. Tehran, summer 1978. Shortly before Sadr's disappearance, the Iranian uprising was reaching a climax. Khomeini's supporters, both moderates and radicals, were confident they'd soon take power. Musa Sadr was no hardliner, but he too wanted an end to the Shah's regime. لم أسمع منه يوما من الأيام إلا بالانتقاد والشتيمة للشاه. وكان يقول إنه شاه إيران طاير، وإذا الله وفقنا هيك بالوصول إلى السلطة سأجعل من لبنان جوهرة أهم من 100 سويسرا. السلطة بإيران؟ بإيران. فكان يعني هيدي عم قولها أنا لأني بعرف السيد كان كتير مهتم بالقضية الإيرانية، وكان حابب إنه هو يكون الفاعل الرئيسي يعني باسم الثورة. Sadr had a long and troubled relationship with the Shah. In the early summer of 1978, Sadr wrote him a letter, which was passed to the Shah's secret police, the Savak. So the letter comes from Musa Saad. General Nassiri, the head of Savak, invites the Lebanese ambassador to lunch. أخذني لبرا عجليني قال لي خليل إجاني مكتوب من موسى الصدر وطالب إنه نجتمع نحن وياه. What he offered the Shah was, I will help you change your policies, change your regime in a way that is more reflective of Islam, but is actually going to drain away the opposition from the extremists, from the Khomeini people. بقدر ما فهمت من الرسالة إنه طالب اجتماع وتعاون للمستقبل. طيب شو؟ قلت له طيب شو المشكلة يعني شو؟ وأنا حسب المعلومات بهديك الفترة تعين موعد بين الإيرانية والسيد موسى ب7 أيلول بألمانيا.
على أساس إنه يشوفوا شو ممكن يصير بيناتهم. Cooper also has evidence that senior Savak officials were hoping to save themselves by offering information to the Iranian revolutionaries. Is it possible Sadr's letter to the Shah was leaked to them? Someone betrayed that information. That is my conclusion as a researcher. But the meeting in Germany never took place. By then, Sadr had been missing for a week, perhaps already dead. Two of my sources, one of them was the second Iran's Minister of Foreign Affairs after the revolution. They told me that Farsi had a decisive role in killing Musa Sadr. It seems that Farsi pushed the Palestinian guerrilla to convince Muammar Gaddafi to kill the Sadr. We may never know exactly who encouraged Gaddafi to kill Sadr and why. The PLO objected to his interference in southern Lebanon, while hardline supporters of Khomeini didn't want him pushing the revolution in a moderate direction. Both groups stood to benefit from his removal. Some believe his disappearance may have changed the entire course of Middle Eastern history. أكيد لو سيد موسى بقي على قيد الحياة بده يوصل كان للسلطة في إيران كانت الأمور كلها تغيرت. I think you would have had this forceful voice for moderation, offering a balance and an alternative to the radicalism and the extremism that filled the void left in his absence. It's time to return to Lebanon. This is the annual rally held by Amal, the organization Sadr founded in the 70s. Today, it's a powerful party of the Lebanese Shia, and every year, its leaders call for the Imam's return. They refuse to accept he might be dead. If he was still alive, he'd be 97 years old. Nabih Berri, Amal's leader and Speaker of Lebanon's parliament, presents his party's line. كافة اللقاءات والتحقيقات التي أجريت إنما على العكس ثمة ما يمكن تأكيده أن الإمام الصدر ورفيقيه وحتى فترة وجيزة قبل سقوط النظام الليبي كانوا ينتقلون إلى أقبية السجون الليبية. Amal say there's no material proof that Sadr was killed, even though Qasim gave them evidence that may be compelling. Back in 2011, he had managed to take a DNA sample from the corpse in the secret morgue. A match with a member of the Sadr family would prove beyond doubt whether the body was that of Musa Sadr. Qasim gave the DNA sample and a file of evidence to senior officials in Speaker Berri's office, but they never got back to him. Judge Hassan Shami was appointed by the government to investigate Sadr's disappearance. Perhaps he knows what happened to the DNA sample. اسم حميدي كيفك؟ شو اخبارك؟ طمني عنك ريس. حبيبي لا قلت لك ابران الله يخليك. انا وقت رجعت من ليبيا وتقابلنا نحن يعني من 7 سنوات وسالتني عن الملف وقتها وقلت لك انا يعني جزء من الملف هو عند جهه رسميه يعني. هل وصلك شيء من الملف من تلك الجهه الرسميه؟ لا سألتني ذلك لم يصل ولا أبدا ولا خصلة شعر ولا ديانة أبدا سألت عن الفايل وقالوا وأنه غير موجود وربما فقد بطريقة تقنية يعني بسبب تقني فقد وأعتقد لاحقا عندما التقينا منذ سنوات تمنيت عليك أن أحصل على نسخة أخرى من الملف. هل يهمك هذا الموضوع؟ 100% يهمني جدا. حضرتك قاضي وأنا أتابعه حتى الآخر وأعطيك النتيجة. ألا تعتقد أن يعني حضرتك قاضي أنه أن يفقد هكذا ملف بظروف غامضة يعني إهمال؟ يفقد ما بعرف أنا أو يختفى
انه ما لقوا؟ لا اعرف عن من تقصد ومن تقصد. لا اقصد احد، قصدي الملف انه يعني ما أعرف. لا اعرف. We're on our way to see Hassan Ya'qub. He's the son of Sheikh Ya'qub, Sadr's companion, who disappeared in Libya together with the Imam and the journalist Abbas Badruddin. Ya'qub has been investigating his father's disappearance for years, but struggles to keep it in the public eye. وكأننا نسير وحدنا لا ناصر لنا ولا معين الله سبحانه وتعالى. In Lebanon as well as Libya, it can be dangerous to pursue the truth about Sadr. عم نحكي كان عمري 10 سنين بس اختفى. قضية بعد هاي السنوات الطويلة يبين انه المتآمرين فيها أكثر من انه حدا يعدهم، ومتآمرين فيها مش بس البعاد، أيضا كتير قرع. لكن كانت الصدمة لنا كبيرة كتير عندما اكتشفنا انه مش بس نحن وحدنا عم نشتغل، ايضا في عرقلة لانه حدا يقدر يشتغل. لا بل اكثر من ذلك، ممكن حدا يحاربك مش بشكل باطني، بشكل ظاهري، اذا كنت انت فعلا عم تشتغل بعمل جدي ومباشر. We had promised the Sadr family we'd show them Professor Rugail's analysis of the photo, but I'm worried about the reaction. We were expecting several family members, but only his son, Sadruddin, shows up. Judge Shami is also here, and another man, called Haj Samih Haidous. He's introduced as a consultant to the family and an expert on Sadr's disappearance. Later we learn he's also a member of the Amal leadership. First, we show them what the algorithm had revealed about the photo from the morgue. وبالنظر إلى محدودية صورة البراد فهي نتيجة مدهشة. تفضل. الرئيس هالموضوع هو يهتم فيه. إذا عندك تعليق سيد. لا تسمح لي سيد. أنا ما شفت أي انطباع، ما عني لي شيء أبدا. نعم. يعني كنت أنا حتى عاطفيا ما عني لي شيء. نعم. كمان أنا بضيف صوتي لصوت الرئيس حسن، بتشكركم على اللي عملتوه. مرقنا القصص والحكايات كثيرا، و يعني أكثر من نقطة شفتها بالفيلم تثبت لي إنه هيدا ما لنا علاقة فيها. Sadruddin is saying he doesn't believe the results prove the body was that of his father. فيك تقول لي شو هن النقط لأنه بتفيدنا، يعني بتفيد الفيلم. موضوع الشكل واضح، موضوع الشعر كمان واضح، وأصلا كلها بتخالف المعلومات اللي عندنا إياها بعد هالتاريخ. Sadruddin isn't convinced, but then the conversation takes a surprising turn. سؤال المباشر الأستاذ قاسم، من اطلع على هذا المسعى أو قبل من كلفك بهذا المسعى إذا كان حدا مكلفك فيه؟ هذا بالنسبة لإلي بيطرح تساؤل كبير، وبالإذن من إيجابيتكم وبعدين عاتبوني. أنا عندي شعور إنه في شيء سلبي بالموضوع، وفي شيء جهة مستغل الأستاذ قاسم بدون ما هو يعرف. مش البي بي سي، مش البي بي سي. لا في جهة مستغل الأستاذ قاسم. أرجوك ما بسمح، يعني معلش أنا طول بالك. لا احكي اللي بدك. لا خبرك. لا احكي حيجاوبني هو. في جهة قلت أنا بدون علمه. لا في جهة مستغل الأستاذ قاسم، ولقيت مناسب إنه هذا الأمر يطلع من خلال قناة محترمة بكل تأكيد. خلينا أجيب. لا الأمر الحقيقة الأمر خليني أجيب. أنا جدا خليني أجيب. نحن حطينا حياتنا، هذا حيحملك مسؤولية مستقبلا. أي شيء غلط بصير خلينا نحكي. إذا هذا أعلن بدون الأخذ بقرار بدك فتطلق علي تهم يعني مش منطقية، مش مضبوطة.
نحن هدفنا نوصل للحقيقة، ما هدفنا نشوه الحقيقة. نحصل على معلومات لنتأكد منها، نرجع نحن على ليبيا بال 2023. فردة فعلك حاجة أنا طبعا برفضها وما بتقبلها، لأنه ما بتعرفني وما فيك تطلق علي تهمة إنه حدا في مستغلني، لأنه عم تحكي تماما مثل ما الليبيين، مثل ما حكيونا الليبيين وقت خطفونا نفس الكلام قالوا لنا. اشتغلوا لأجهزة مخابرات، شو بدك، أنا اشتغلت المخابرات السويدية والبريطانية والإسرائيلية وحزب الله والمخابرات اللبنانية والمخابرات السورية والإيرانية. آخر شيء قلت لهم حددوا. رئيس أنا في نقطة أنت أثرتها أنا بشكرك عليها، وهي أنا لأول مرة من جهة رسمية بسمعها منك، إنه أنت نتيجة المختبر تاخدها بعين الاعتبار. إيه يعني هلا الجثة ماش معروف وين، بس الدولة اللبنانية فيها تسأل الليبيين وأنتوا بتعملوا مثلا DNA وتنعرف الحقيقة. أنا بدي معلومة. Yet Qasim had provided Speaker Birri's office with a file containing the morgue photo and a DNA sample. We imagined such potentially important evidence would have been carefully safeguarded. Imam Musa Sadr was surrounded by conspirators in his day. We ourselves encountered great resistance when we tried to uncover the truth about his disappearance. But despite all the obstacles, we now know a great deal more about what happened to him. We know he was almost certainly murdered, and we may even have found his body. But until the current Libyan authorities and the Amal leadership have the will to examine the facts, neither this mystery nor this remarkable man can be laid to rest.